டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோவா? ஜீரோ 282 வனிதா. Morning, students. So good evening, students. Is I'm audible?
Yes, sir. So in the last class, we discussed about a few of the aspects about Indian economy. That was about the status of Indian economy, how the Indian economy has been. We discussed the status of Indian economic development. So from that, we went to see what poverty is, then what are the reasons for them. And then we also saw the different reasons for inflation, how the inflation happens. So all these things comes under the 11th standard book, what we call it as the Indian economic development. Now, today we are going to study few of the concepts with respect to the second book. The title of this book is Introduction to the Macroeconomics. So it's in 12th standard book. So this book have certain topics which need to be covered for your prelims perspective, and it's also very useful for your mains. By reading these two books, it would be sufficient for you to answer, let's say 40, 50% of the questions from economy. If the question comes from the basic stuffs, you can definitely answer from the knowledge what you have from these NCERTs. So we will be discussing all the basic aspects, basic concepts, what are the things which have been given in this book. So first of all, we will be the first unit is the introduction, and we have nothing much to discuss about in introduction. So in an introduction, the difference between macro and microeconomy that and all would be given. The second unit is national income accounting. So the second unit is national income accounting. So why do we have to calculate the income of the nation? So what's the purpose of calculating it? So the purpose of calculating the national income is to study how much a country in the how much a country or a nation have grown in the terms of economy. So in the terms of economy, how much growth have happened. So this is very important so that the policies can be made in order to alter the growth. For example, there is not much of growth happening in an economy, more investments has to be made. So if more investments has to be made, what the policy decisions the government making. Other case, what would happen அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there would be too much of inflation where the people will not be in a position to pay money, pay their bills. In that case, what are the policy decisions the government has to take so that the people's burden would be eased. So these policies are taken based on the knowledge, the information we get from these values. Are you getting the point? That's what we need to know the account the income of the nation. So how much the income of the nation was this year, how much it is going to be the next year. The comparison is what is the purpose of accounting the national income. So how do we account it? And that's what we are going to see in this particular chapter. Sir, screen share అవ్వాలి సార్. Screen share only. సార్ Share आएगा. Yes, sir. Is it visible now? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before getting into different forms of national income, we have to understand certain basic aspects. We call that as circular flow of economy. We call it as circular flow. Based on this particular flow only, we calculate the national income. You're getting the point? So Abdul Kamabut, what are the factors of income? Production. What are the factors of income and production? Any idea?
Land, labor. Sir, Land, capital interest. labor, Capital and interest. interest வந்து கேபிட்டலுக்கு கொடுக்கப்படுறது. Interest is something which is given to capital. So capital என்னன்னா, capital is nothing but the money. Capital is nothing but the money. Money, you need it for two reasons. One, you need it for starting a business. சரிங்களா, ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இன்னொன்னு வந்து டு ரன் அ பிசினஸ். Both these aspects you need money. They are combined. This is called as working capital. It's called as working capital. This is called as investment. Investment capital. So அப்படி இருக்கும்போது both of them are combinedly called as capital. So working capital என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, raw materials. All these things comes under working capital. So capital வந்து nothing but money. To get the money, what you have to keep it in mind is you have to pay an interest. So money actually bears an interest always. சார் இது ஏன் பணம் தானே சார், நான் யார்கிட்டயுமே கடன் வாங்கல, ஐ டிட் நாட் கெட் த லோன் ஃப்ரம் எனிபடி, இட்ஸ் மை மணி அப்படின்னு நீங்க கிளைம் பண்ணா கூட அந்த பணத்தை உங்க பிசினஸ்ல போடாம, without putting that particular money in your business, if you would have lended it out, or interest you would have received, which you are foregoing. Yes or no? So in that case, what you have to understand is all the money bears interest, even if it is your own. Only thing is that if someone else's money, you are going to pay the interest in real time, and here you are going to virtually lose the interest which you should have got. You're getting the point? So any capital would bear interest. So that you have to keep it in mind. I will give you an example later, so you'll have to have a better picture. You'll have a clarity over this particular topic, a better clarity over this particular topic. So you have land, you have labor, you have capital, you have entrepreneurship. Entrepreneurship is the fourth factor of income, which is the basic of creation. Anything, if you need to create, you can only create it through the screen. Is the screen still visible? Yes, sir. Yes, sir. So entrepreneurship is something which manages all the three above mentioned factors of income. You're getting the point? So அப்படி இருக்கும்போது, for land, what do we get? What do we pay? Rent. For land, what do we pay? Rent, sir. Correct? For labor, what do we pay? Wages, sir. Wages. For capital, what do we pay? We pay interest. Interest. For entrepreneurs, what do we pay? We pay a profit. Are you getting the point? So this is called as factors of income, because out of this four way, there is no other way in which legally you can earn money. Correct? So if you have to earn money, there are only four ways through which you can earn, and there is no other ways through which you can earn the money. Either it has to be a rent, you have your own land and you are renting it out, you are getting the money, or you have you are doing some job. The job could be anything. It could be a daily wage, or you can become a collector. Whatever may be the case, you are getting a wage. You are selling your labor. Capital, if you have enough amount of money, if your father is rich or if your grandfather is rich, with the money what they have accumulated, you can loan it out and get the interest and you can live. Or you have to be an entrepreneur, you can get profit and you can earn. These are the four ways in which you can earn. Other than that, can you think of a way through which you can earn? No, right? You're getting the point. So this you have to keep it in mind. Then only you'll understand the circular flow. So you have no other ways to earn, because if you calculate all the rents in the country, all the wages in the country, all the interest in the country, and all the profits in the country, which means you have managed to calculate
the whole income of the country. Are you getting the point? So why we are learning the factors of income. புரியுதா ஏன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் படிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் if I can capture the values of all these factors of income which means it would be the total income of the nation. And to understand that, you have to keep one thing in mind, that there is no other ways in which people can earn out of this. I mean, outside the four ways which is mentioned here. That's why they are called as factors of income. And factors of production, because without any one amongst these four factors, you cannot create a small product as like a chalk piece itself. You cannot produce. ஒரு சின்ன chalk piece produce பண்றதுனா கூட land கண்டிப்பா தேவைப்படும். You cannot produce a chalk piece in the sky. You need a land, you need labor, you need capital, you need some amount of money for buying the raw materials, you need some amount of money for setting up the room, the place where you are creating the chalk piece. And whatever you do, you need enough amount of capital. And there should be an entrepreneur, there should be someone who is managing all the above three factors. So even a small chalk piece, if it has to be produced, all these four factors must be present. And the second thing what you have to keep it in mind is, if you have enough amount of these four factors, the நாலு factor உங்ககிட்ட enough amountல இருந்துச்சுன்னா, you can create anything you want. Even it could be a rocket. If you want to go to Mars through a rocket, you can create that rocket through, if you have enough amount of these factors of income, factors of production. That's why they are called as factors of production. Are you getting the point? You don't need anything more than these four. At the same time, this is the minimum requirement also. Even if one is missing out of this four, you cannot produce anything. That's what you have to keep it in mind. Either it could be product or it could be service. So now here there are four players in a market. There are four players in a market. Only we have four players. All the people will be grouped within this four types of players in the market. The first one is business firms. Business firms. All those firms which is involved in the chain of business. It could be production, it could be transportation, or it could be distribution. So business firm is a broader term used to include all the stages of a business. There is this household. Household is nothing but the consumers. We are from household. Then you have government. So we have government. And we have external sectors. That is import and export. So these are the four players whom you will come across in a market space. So when it comes to the market space, these are the four players you will come across. So what is a market space? Market is nothing but a space where buying and selling happens. Buying and selling happens, and this space is called as market. So India, if you consider India as an area, India is a market space because people buy and sell within India. You go to a fish market, what happens in fish market? Fish has been sold and bought. If you take a vegetable market, what happens? Vegetable is sold and bought. You're getting the point. That's what the definition of market is. So if you take India as a whole, of India as a nation, as a market, you will come across these four players. So for our convenience, we will only take the transaction between these two players, and rest of the two players we will ignore it.
Because if you take 4 players, then the diagram would become very complex. So for our convenience of understanding, we would take only 2 players and we will understand that how the transaction happens. So there is this business firm, and the household. So these 2 players, we will take it up and we will consider this to be a market space. So for the business firms, it requires land, it requires labor, it requires capital, and it requires entrepreneurship. Who provides the business firm with all these 4 factors of it? The household provides, yes or no? You're understanding this point. So whose land the company would be actually set up? It would be owned by somebody from household. Who is working in that company? Somebody is from the household has to go, and household in the sense the house, the consumers. We are the consumers. Everyone who consumes is what we call it as household. You have to understand what a household is then first. So business firm is anything which gives you income. It's called what we call it as business firm. So land is given to the business firm by the household. Labor is given to the business firm by the household. Capital is given to the business firm by the household. Entrepreneurship has been given to the business firm by household. And it's not free. So it's not free. So it need to be compensated. How is it compensated? How is it compensated? How is it compensated? For land, what does the business firm provides to the household? Rent. It provides with rent. For labor, it gives wages. For capital, it gives interest. For entrepreneur, it gives profit. Yes or no? So let this be the input side. So let this be the input side. Let's come to the output side. What does business firm provides to the household? What does a business firm provides to the household? It provides with goods and services. Yes or no? All the goods and services are provided to the households through business firms. And instead, for that, the household has to pay the expenditure. Yes or no? Are you getting the point? So what's happening with the money? Money goes from this direction like this and comes back in this direction like this. So it takes a circular path. That's why we call this a circular flow of money. So this is how the money rotates. So whenever I have to calculate the national income, so what are the national incomes? We will be studying it in a while. So whenever I have to calculate the national income, what I should do is either I have to capture all the rent, all the wages, all the interest, and all the profit produced within a country. I will be getting my income earned in the nation. So this method is called as income method.
Here, what I can do is I can calculate the value of all the final goods and services. All the goods and services produced within the country into the value. So here also what I can capture? I can capture the income of the nation. How much the production have happened in the nation. This value is through a method called as production method. A product method we call it as. Product method we call it as. So this, all the expenditure done by the household also can be calculated. In total, the expenditure done by the house should be equal to the income. Yes or no? So this method is called as expenditure method. Ideally, if you calculate, which is not possible, but still I'm saying, exact numbers with respect to income method, product method, and expenditure method, all these three numbers has to be same, which is not feasible in real time, but still I'm saying, because the amount of income would be spent in one way or another. So this has to be equal to the expenditure. So whenever you are spending money, what you are going to buy is a good or a services. So value of the total produced goods and services would be also equal. So with an example, if you want to know, if let's say 100 rupees is what the total income of a nation is, they will spend 100 rupees only, not more than that. It's not possible, and not less than 100 also. At the same time, if they are spending 100 rupees, which means the total value of goods and services produced will be also 100 rupees. That's what you have to keep it in. It will take its value automatically. You're getting the point. You're understanding this flow diagram? Yes, sir. Yes, sir. So this is a bit tricky part. If you read it by yourself, you might understand to an extent, but not completely. So that's why I'm doing it a bit slow. So if you people feel like it's going very slow, just let me know. I will be going a bit more fast. Now coming back to the different ways to calculate national income. As we know how the national income is being calculated, now we'll understand the different ways through which the national income is calculated. What is the meaning of gross? Let's understand GDP first. Then we'll go for the next other indicators. So what is gross? What does gross means? Total. Any idea? Total, sir. Gross nine. Sir, the amount before expenses, sir. Gross is the total value. So total value. The total value without deducting the depreciation, the total value of the goods and services provided. So gross abdinale, what does it mean? The total, the sum of complete aggregate gross, everything means the total. Total value of product na enartham? Final good. Goods and services. Final goods and services. Very good. Goods na enna, services na enna? Goods na enna, services na enna? Anybody? Does anyone knows what the difference between goods and services are? சார் சர்வீசஸ்ங்கிறது வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நடத்துறாங்களே சார், அது வந்து சர்வீசஸா இது கன்வே ஆகும்.
எப்படி define பண்ணுவீங்க? ப்ராடக்ட்ங்கிறது புரியல சார். எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க சர்வீஸ்? Service is not touch. See, one thing you have to keep it in mind. Learning is not enough because this pattern of examination demands writing from you. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து டிமாண்ட் பண்றாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னா அது எழுதவும் தெரியணும். அது உங்களுக்கு எழுதவும் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னு ஒத்துக்க முடியாது. இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கறேன். இப்ப ஜிடிபினா என்னன்னு கேட்கறேன். அப்படிங்க போகும்போது யூ ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு டிஃபைன் இட். எழுத முடியணும். அப்பதான் நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். நிறைய பேர் அடுத்த அட்டெம்ப்ட் எழுதுறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ஆனா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியாது. Getting the point. So expression is very important. Without knowing to express the idea which is there in your mind, you will have to give multiple attempts before you clear. ஸோ அதனால வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்டெக்ஸ்டையுமே நீங்க படிக்க போகும்போது எப்படி படிக்கணும், டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் யூ ஹவ் டு ரீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பேரை நான் சொன்ன உடனேவே உங்களுக்கு அதோட டெஃபினிஷனையோ இல்ல அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை எழுத தெரியும். That is where you have completed your studies. That is where you have completed the circle. Are you getting the point? புரியுதுங்களா? இப்படிதான் நீங்க யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்கணும். இதுதான் டெக்னிக். இது வரைக்கும் வந்து ஒரு 100 பேர் கிளியர் பண்ணவங்க கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன். விஷயம் வந்து இதுதான். சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விஷயம் உங்க மைண்ட்ல இருக்குன்னா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியணும். இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா கூட உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியல. அன்மியூட் பண்ணி பேசினா ஏதாவது தப்பாயிடுமோன்னு பயப்படுறீங்க நிறைய பேர். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டிடியூடோட உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மல்டிபிள் அட்டெம்ப்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடும். அப்போ வாட் யூ நீட் டு கீப் இட் இன் மைண்ட் இஸ் இஃப் தெர் இஸ் an ஐடியா இன் யுவர் மைண்ட் யூ ஷுட் ட்ரை டு எக்ஸ்பிரஸ் இட். புரியுதுங்களா? அப்போ உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும். நான் சொல்ல மாட்டேன் சார், யாரோ பக்கத்துல இருக்கவன் தப்பா நினைச்சுப்பான் சார், எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் தப்பா நினைச்சுப்பான் சார், அப்படி நீங்க யோசிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷனே வராது கடைசி வரைக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும் போகும்போது உங்களோட யாராவது ஒருத்தர் வந்து நான் ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் கிளியர் பண்ணா போதும் சார் அப்படி யாராவது வந்திருக்கீங்களா? அப்படி கிடையாது. சர்வீஸ் வாங்கணும் இல்லையா? சர்வீஸ் வாங்கணும்னா நீங்க வந்து பேசணும், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். அதுதானே உங்களுக்கே லாஜிக். இதுதானே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த லாஜிக் இஸ். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் எனி ரேண்டம் திங்ஸ். இது உங்களுக்கே தெரியும். எழுத தெரியணும். எழுத தெரியணும்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியணும். அப்போ பேசுங்க. கொஞ்சம் வந்து உங்களோட அந்த பெரியர்ஸ் எல்லாம் உடைச்சிட்டு நீங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசுறீங்க இல்ல வந்து ரியல் டைம் கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கனாலும் ஒன்லி இஃப் யூ ஸ்பீக் யூ வில் கெட் சம்திங் இன் ரிட்டன். அதர்வைஸ் தெர் இஸ் நோ என்ன சொல்றா 100% ரிசல்ட் இஸ் நாட் கோயிங், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்பீக். யூ பி வெரி குவைட் அண்ட் காம். யாரும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அமைதியான பிள்ளைன்னு சொல்லி அவார்ட் எல்லாம் தர மாட்டாங்க. That doesn't works in this particular field. So goods and services na services define பண்ண சொன்னா எப்படி பண்ணணும்னா services are those things, those products which cannot be touched and felt. In other words, they are intangible. Service நீங்க டச் ஃபீல் பண்ண முடியாது. That you have to இது சொல்றதுல என்ன பிரச்சனை சொல்லிடணும் அவ்வளவுதான். So services are products which I cannot touch and feel, sir. You are teaching me. I cannot touch the lessons which you are teaching me. Are you getting the point? A server brings you the food in a hotel. He serves you. Are you getting the point? It's in service. You go to a tourist place. You look at the aesthetic sceneries and you enjoy it and you come back. Only thing is that you can feel it. You can express it to someone else. You cannot take that view and come back. You cannot touch and feel the view. Are you getting the point? So அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா வந்து services are intangible. Goods are tangible. The mobile phone which you are holding in your hand, the laptop which you are seeing in your room, everything is tangible. You can touch them. If you touch them, you can feel them. In that case, those are the goods. I know, sir. இது நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் சார். எனக்கு தெரியும் சார். குட்ஸ்னா இதுதான் சார், சர்வீஸ்னா இதுதான் சார், இப்படிதான் சார் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. சரிங்களா? அப்போ டொமஸ்டிக்னா என்ன அர்த்தம்? டொமஸ்டிக் அனிமல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ வாட் டஸ் டொமஸ்டிக் மீன்ஸ்? Within a border. ஜென்ரலா டொமஸ்டிக் என்ன? Within a given territory.
So something which large lives in area. a given territory. For example, in domestic animal, na, which lives within the territory of human being, which does not lives in the territory of human being, we don't call that as domestic. Rather, we call them as wild animals. But domestic means territory, correct? GDP calculate பண்ணும்போது, whenever I wanted to calculate GDP, what I would do is, I will calculate the total value of final goods and services produced within a territory of a country in a year. In a year. It's a flow. சார் திருப்பி சொல்லுங்க சார் ஸ்டக் ஆச்சு. The total value of final goods and services. அதுலயே இருக்கு பாருங்க. Grossனா என்ன? Total value of product. Product means final goods and services. So total value of final goods and services produced within the territory of a country in a year. That is what we call it as GDP, gross domestic product. அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எந்த கொஸ்டின் கேட்கப்படுது? Here we are asking a question that where it is produced. So என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறோம்? Where it is produced. இப்போ இந்தியா அப்படின்னு சொன்னா, irrespective of who produces it, that would be a part of GDP. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா GNP. ஸோ இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? கிராஸ்னா என்னன்னு தெரியும். கிராஸ்னா என்ன? டோட்டல் வேல்யூ. ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு தெரியும். ப்ராடக்ட்னா என்ன? ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வேண்டியது இருக்கு? நேஷனல்னா மட்டும் என்னன்னு தெரியணும். We have to know what the national is. Yes, Hemantika, you are right actually. So, அப்போ நேஷனல்னா என்ன? Which national you belong to? அப்படின்னா நேஷனாலிட்டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? You are an Indian. அதுதான் நேஷனாலிட்டி. இந்த இடத்துல எதை பத்தி பேசுறோம்? டொமஸ்டிக், அதாவது டெரிட்டரி பத்தி பேசுறோம். இங்க எதை பத்தி பேசுறோம்? நேஷனல், அதாவது நேஷனை பத்தி பேசுறோம். அப்படி இருந்தா the total value of goods and services produced by a national Sir, your voice within is an not year. audible. National என்ன? Citizen of India. Citizen of India. Are you getting the point? Yes, sir. இந்தியா இருக்குங்க. இது என்னது? What is this? யூஎஸ்ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். யூஎஸ்ஏ நம்பணும். யூஎஸ்ஏ தான். சரியா? இந்தியா இருக்கு, யூஎஸ்ஏ இருக்கு. சரிங்களா? இந்தியால ஒரு கம்பெனி இருக்கு எக்ஸ். ஆனா இந்த எக்ஸ் கம்பெனி இருக்கு இல்லைங்களா, இது யூஎஸ்ஏ பேஸ்டு கம்பெனி. ஓகேவா? யூஎஸ்ஏல ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஒய். இது வந்து இந்தியா பேஸ்டு கம்பெனி. ஓகேவா? So now money earned by X will be taken back to USA. Yes or no? Let's say this is X. Money earned by Y in USA will be taken back to India. Correct? Yes, sir. Correct. Paul, tell me
Will this X be included in Indian GDP? No, sir. Where is this from money generated? X. Where is this money generated? India. India. Within India, within the territory of India. So it will be a part of GDP because if it is produced within the territory of India, irrespective of the citizenship, the only condition is that the money should have been generated within the territory of India. யார் வேணாலும் பண்ணிருக்கலாம். சரிங்களா? அமெரிக்கன் பண்ணிருக்கலாம், ரஷ்யன் பண்ணிருக்கலாம், பாகிஸ்தானி பண்ணிருக்கலாம், யார் வேணாலும் இந்தியாக்குள்ள பண்ணிருக்காங்கன்னா that will be a part of GDP. So GDP generally tells us how much the India is grown. Are you getting the point? X வந்து GNP ல add ஆகுமா? No, sir. ஆகாது. சரிங்களா? ஏன் ஆகாதுன்னா that might be produced in India, but it is not Indian who produced it. சரிங்களா? அப்ப GNP ல எது மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம்? Only those money which is produced by Indians we will calculate. Why? Will Y be a part of GNP? Yes, sir. Yes, because it might be generated, might be produced in some other country, but still an Indian produces it. In that case, it would be a part of GNP. Are you getting the point? புரியுதா? So அப்படி இருக்க போகும்போது the money which goes out minus the money which comes in, we need to subtract them and there would be a product, let's say Z. And this is what we call it as net factor income from abroad. So this is what the difference between the money which goes out minus the money which comes in is what I call it as net factor income from abroad. And if I subtract this net factor income from abroad from GDP, which means out of GDP, if let's say GDP of India is 100 rupees, in which 80 rupees is produced by Indian, 20 rupees is by foreigner. Example, I'm just giving you an example. Indian and 20 rupees by a foreigner. And GDP of USA is 200 rupees. And 150 rupees is by the citizens of USA. And 50 rupees is by citizens of India. In this case, what happens is, this 20 rupees will go out and this 50 rupees will come in. So here, the net factor income from abroad would be 20 minus 50, which is equal to minus 30. Are you getting the point? Now, as we have already discussed, we need to minus this net factor income from abroad from the Indian GDP to know the total value of the GNP. GNP calculate பண்ணனும்னா we have to reduce the net factor income from abroad from the GNP. So in this case, what happens is 100 is the GDP of India. If you're not understanding, just stop me and ask me again. 100 is the GDP minus net factor income from abroad is minus 30. So minus 30, which is equal to 130. So in this case, you have to understand that. புரியல சார். யார் புரியலன்னு சொன்னீங்களோ அவங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. நான் கேட்கறதுக்கு மட்டும். கேளுங்க சார். GDP of India புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சு சார். India is 100 rupees. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா 80 rupees இந்தியன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க,
20 rupees ஃபாரினர்ஸ் யூஎஸ்ஏ இருந்து யூஎஸ்ஏ காரர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. சரிங்களா? புரியுது சார். ஜிடிபி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ வந்து 200ன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல 150 வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்கிறவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 50 rupees இந்தியன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. 150 ஃபாரின்காரங்க, 50 rupees இந்தியன்ஸா சார்? இந்தியன்ஸ். ஓகே சார். யூஎஸ்ஏ காரங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபாரின் யூஎஸ் அவங்களோட ஓன் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 50 rupees வந்து இந்தியன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே சார். புரியுதுங்களா? ஜிடிபினா ஜிடிபினா என்ன? டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் இந்தியா. அப்படின்னா இந்த 80 + 20 இது ரெண்டுமே இந்தியால தான் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. அதனால இந்த 100 rupeesங்கிறது ஜிடிபி. கரெக்டா? சரி சார். ஜிஎன்பினா என்ன? இந்தியன்ஸ் தயாரிச்சது. சரி சார். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இந்தியன்ஸ் எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க? இந்தியன்ஸ் 50 ரூபா சார். இங்க இது யார் பண்ணிருக்கு? இந்த 80 ரூபா. அதுவும் இந்தியன்ஸ் தான் சார். அப்போ டோட்டலா எவ்வளோ? 130. 130 சார். 130. இந்த 130 எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஜிடிபி இருக்கா? ஆமா சார். அதுல இருந்து ஃபாரினர்ஸ் எவ்வளவு பண்ணாங்களோ அதை மைனஸ் பண்ணிடணுமா? ஆமா சார். சரிங்களா? இந்தியால எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்களோ அதை ஆட் பண்ணுமா? ஆமா சார். ஏன் இதை வந்து மைனஸ் போட்டிருக்கோம்னா, நம்ம இப்படி பிராக்கெட் போட போகும்போது இங்க -30 வரும். ஓகே சார். அப்ப இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆகி நம்மளுக்கு 130 வரும். ஓகே சார். இந்த 20 - 50 இருக்கு இல்லைங்களா? இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே சார். நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கொண்டு வரும். சரிங்களா? ஓகே சார். இல்ல டைரக்டா என்ன பண்ணிட்டு போயிடலாம், இந்தியன்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு எவ்வளவு தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத ஆட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஓகே சார். சரிங்களா? புரிஞ்சுதா? இன்னும் கொஞ்சம் குழப்பமா தான் சார். நீங்க வந்து ஜிஎன்பினா என்னன்னு புரிஞ்சதுனா தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னுமே தெளிவு வரும். ஜிஎன்பினா என்ன உங்களுக்கு? ஜிஎன்பினா வந்து கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். உலகம் ஃபுல்லா இந்தியர்கள் எவ்வளவு இந்தியாவோட ஜிஎன்பின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா இந்தியர்கள் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கிறத இங்க கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே சார். அப்ப மேக்சிமம் வந்து இந்தியால தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே சார். அதுல இருந்து ஃபாரினர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே ஏன்னா சார். இந்தியன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தானே கண்டுபிடிக்கிறீங்க போறீங்க. அப்ப ஃபாரினர்ஸ் இதை ஆட் பண்ணக்கூடாது இல்ல? ஓகே சார். இப்ப இந்தியால எல்லா கம்பெனி இந்தியன்ஸோடது கிடையாதுல்ல? ஆமா சார். ஃபாரினர் அப்ப அதை மைனஸ் பண்ணணும்ல அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றத. ஆமா சார். அப்போ உலகம் ஃபுல்லா இந்தியாவோட கம்பெனிஸ் இருக்கும்ல, அதை பிளஸ் பண்ணணும்ல? ஆமா சார். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். அதாவது என்னன்னா எவ்வளவு பணம் வெளிநாட்டுக்காரங்க இந்தியாவில இருந்து வெளியெடுத்துட்டு போறாங்க, எவ்வளவு பணம் இந்தியர்கள் வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்குள்ள எடுத்துட்டு வராங்க, இதை மைனஸ் பண்றோம். ஓகே சார். மிச்சம் இருக்கிறத என்ன பண்றோம்? அதைத்தான் வந்துட்டு நான் ஜிடிபி கூட ஆட் பண்றேன். ஆட் பண்ண போகும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிஎன்பி கிடைக்குது. ஓகே சார். சரிங்களா? சரி, இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதுன்னா எக்கானமி மாதிரி ஒரு அலை உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் தான். பட் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடாம இந்த சப்ஜெக்டை விட்டுட்டு போயிடலாம் நினைச்சீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு எதிரி கிடையவே கிடையாது. புரியுது சார். நெக்ஸ்ட் வந்து என்டிபி. இது நம்மளுக்கு தெரியும், ப்ராடக்ட் டொமஸ்டிக்னா என்னன்னு தெரியும். சரிங்களா? ப்ராடக்ட்னா என்ன? குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்.
டொமஸ்டிக்னா என்ன? வித்தின் த டெரிட்டரி. நெட்னா என்னன்னு தெரியும். நெட் இஸ் நத்திங் பட் கிராஸ் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். கிராஸ் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். டிப்ரிசியேஷன் என்ன? டிப்ரிசியேஷன்னா தேய்மானம். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற எல்லாத்தையுமே ஒரு புது பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு டயர் தயாரிக்கிறீங்கன்னா எல்லா டயரையுமே நீங்க புது காருக்கு போட மாட்டீங்க. சில டயர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, எடுத்து பழைய காருக்கும் போடுவீங்க. அப்ப இந்த பழைய காருக்கு போடுற டயர்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன பண்றேன், டிப்ரிசியேஷனுக்கு யூஸ் பண்றேன். ஐம் யூசிங் இட் ஃபார் த டிப்ரிசியேஷன். Getting the point. Everything I produce in that particular year, I will not be using it for new purpose. Rather, I will be using it for the purpose of rectifying the depreciation. இந்த மாதிரி மிஷினரி இருக்கும், அதில் ஒரு போல்ட் போகும். அந்த போல்ட்டை சரி பண்றதுக்கு ஒரு போல்ட் அன்னைக்கு தயாரிச்சிருப்பேன் அந்த வருஷம். அதை கொண்டு போய் நான் புது மிஷின்ல மாட்டாம பழைய மிஷின்ல மாட்டேன். இப்போ ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கீங்க, 2010 ஒரு வண்டி வாங்கிருக்கீங்க, 2020 ஒரு வண்டி வாங்கிருக்கீங்க, 2024 அந்த வண்டியோட டயர் தேஞ்சிருச்சு. புது டயர் போடுறீங்க, வண்டி ரோட்ல போகாம பறக்கவா செய்யும்? யூ ஆர் நாட் இம்ப்ரூவிங் ஆர் டூயிங் எனி ஆடிங் நியூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. அதுவும் திருப்பி ரோட்ல தான் போகுது. ஆனா விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, புது டயர் வந்து தேய்மானத்தை சரி பண்றதுக்காக போட்டிருக்கீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் போகும்போது எதெல்லாம் நம்ம வந்து தேய்மானத்துக்காக உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஜிடிபியில சேர்த்தக்கூடாது. நம்ம ஜிடிபியில இருந்து எடுத்துடணும் வெளியே. அது போக மிச்சம் இருக்கிறது தான் நான் என்னன்னு சொல்றேன், நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ல எல்லா பொருட்களும் அடங்கும். ஆல் த ப்ராடக்ட் would be included. பட் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ல எந்த ப்ராடக்ட் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன், the product which I use it for fulfilling the depreciation. This is what you have to understand. This is what the difference between gross and net is. You're getting the point. அப்போ net domestic product ன்னு அர்த்தம், the value of goods and service produced within the territory of country after detecting the depreciation within a year is what we call it as என்னது, நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ்லயுமே எது முக்கியமா இருக்கு? இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ்லயுமே வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா, டெரிட்டரி. விச் டெரிட்டரி இட் இஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Sir, one more repeat that. So இப்போ can somebody tell what the net national product could be? இதெல்லாம் லிஸ்ட் டிஃபைன் பண்ண முடியுமா? கேளுங்க சார். என்னங்க சார் கொஸ்டின் திருப்பி கேளுங்க சார், ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு நெட்னா என்னன்னு தெரியும், நேஷனல் என்னன்னு தெரியும், ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரியும். டிஃபைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன். எஸ் சார். சொல்லுங்க. சார் நெட்டுங்கிறது வந்து த வேல்யூ ஆஃப் டிடக்ஷன் ஃப்ரம் தி கிராஸ். What you are detecting from the cross? Depreciation, sir. So depreciation you are detecting from the gross. That's very good. அப்புறம் Yes, sir. national Yes, னா sir. The value of nationalங்கிறது வந்து nationality, sir, produced by the nation, citizen of the Indian, sir. The goods are citizen produced of by the the country. citizen of India. இந்தியன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Yes, எந்த sir. கண்ட்ரியோட
NNP-nalume, it's from that particular citizen has to create it. Okay. Product na the goods and Okay, sir. services. Yes, அப்போ sir. Yes, இதை sir. நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா the value of டோட்டல்ங்கிற வார்த்தை வரக்கூடாது. டோட்டல்ங்கிற வார்த்தை வருதுன்னா அது கிராஸா தான் இருக்கணும். Okay, sir. So, அப்போ வந்து the value of goods and services produced by Indians or by the nationals, சரிங்களா, after deducing the depreciation cost is what we call it as net national product, and this is how you have to mention it. You're getting the Okay, point. sir. புரியுதுங்களா? Okay, So sir. like this, if you are able to define all the concepts in economy, you are good to go. Okay, sir. Simple number. For example, என்னன்னா inflation அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இன்ஃப்ளேஷன் என்ன? What do you understand by inflation? கேட்டா என்ன சொல்வீங்க? What is inflation? So the Rise in increasing of the money, sir. ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்றேன், அந்த இன்ஃப்ளேஷனரி சிச்சுவேஷன் இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டியூ டு லோ சப்ளை ஆஃப் ஆனியன், the price of onion have reached 150 rupees per kg. Sir, இது inflation தான், sir. இது இன்ஃப்ளேஷனா இந்த சிச்சுவேஷன்? Yes, sir. ஆனா ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்டோட விலையெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. அப்ப இது இன்ஃப்ளேஷன் நான் கூப்பிட முடியுமா? Yes, sir. Inflation தான், sir. ஆக்சுவலி இன்ஃப்ளேஷன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க. இன்ஃப்ளேஷன் என்னன்னா டெஃபினிஷன் என்ன? ஜெனரல் லெவல் ஆஃப் பிரைஸ் ரைஸ் தான். General level of price rise, not the price rise of one single product. ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்டோட பிரைஸ் ரைஸ் ஆச்சுன்னா அது நீங்க இன்ஃப்ளேஷனே கூப்பிட முடியாது. டெஃபினிஷனுக்குள்ளே செட் ஆகாது. என்ன படிச்சிருக்கீங்களா? இன்ஃப்ளேஷனோட டெஃபினிஷன் என்ன? You're getting the point. General level of price rise, which means the money is losing the value. The purchasing power of money is reducing. ஒரு மீல்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு வெங்காயத்துல இருந்து ஒரு பேனா பென்சில் இருந்து சாக்லேட் வரைக்கும் எல்லாத்தோட விலையும் கூடும். அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். அதுதான் இன்ஃப்ளேட்டரி சிச்சுவேஷன் சொல்லுவோம். இது எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when money supply is high in the market, அப்பதான் அது நடக்கும். புரியுதுங்களா? ஒரு 1950ஸ்ல ஒரு மீல்ஸ் வாங்கணும்னா 25 பைசா இருந்திருந்தா மேபி போதுமா இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 200 rupees கொடுத்தாதான் ஒரு நல்ல மீல்ஸ் சாப்பிட முடியும். அதுவே நீங்க வந்து 1950ஸ்ல கோல்டு வாங்கணும்னா ₹1 ₹2 இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ₹20,000 தேவைப்படும். எதை நீங்க 1950ஸ்ல எடுத்திருந்தீங்கனாலுமே ₹1 ₹2 அப்படிதான் இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு எதை எடுத்தீங்கனாலுமே கையை வச்சாலே ₹1000 தான். எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட விலையும் ஏறி இருக்கு. இதைத்தான் இன்ஃப்ளேஷன் நான் சொல்லுவேன். அப்போ ப்ராடக்டோட விலை ஏறி இருக்கா? இன் ஜெனரல் டர்ம்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் the value of product is not consistently increasing. The value of money is constantly decreasing. That is what is actually happening. இப்போ ஒரு ப்ராடக்டோட விலை மட்டும் வெளிச்சுன்னா நீங்க ஸ்கியூஃப்ளேஷன் சொல்லலாம். அந்த ஸ்கியூஃப்ளேஷன் சொல்லலாம். பட் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லணும்னா the value of money should decline. Everything's value has to increase. அதாவது monetary value has to increase. Then only we call it as an inflation. புரியுதா? Inflation as a situation, the price of every product will increase. மெடிசன்ல இருந்து ஒரு பேராசிட்டமால்ல இருந்து எல்லாத்தோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்ட் தானே? நீங்க ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ₹10,000 வச்சு உங்க குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும்னா, இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அது ₹20,000 தான். ₹20,000 வச்சாதான் ஓட்ட முடியுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வருது. ஒரே ஒரு பொருளோட விலை தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? எல்லாத்தோட விலையும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குல்ல? ஏன் எல்லாத்தோட விலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? அதத்தான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். புரியுதுங்களா? அப்போ ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு இருக்கணும். whenever you are speaking about inflation, whenever you are reading the definition of inflation, you should have proper understanding about what you are learning. Getting the point? புரியுதுங்களா? Yes, sir.
Sir, அப்போ general increase in the price over a period of time of goods and services ன்னு சொல்லலாமா sir? General level of price rise of goods and services is what we call it as inflation. அப்படிதான் படிச்சிருப்பீங்க definition. Yes sir. அப்போ ஜென்ரல் லெவல் பத்தி நீங்க பேசவே இல்லையா? அப்ப எப்படி வெங்காயத்தோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆனா இன்ஃபிளேஷன் சொல்லுவீங்க? அது வந்து டிமாண்ட் Confused. இல்ல, அது ஒரு பொருளோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அதனாலலாம் வந்து நீங்க அது இன்ஃபிளேஷன் சொல்ல முடியாது. அப்ப திருப்பி குறையுது இல்ல, அப்ப டீஃபிளேஷன் சொல்லுவீங்களா? அப்படி சொல்ல முடியாது. Yes sir. ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது ரொம்ப முக்கியம் எக்கானமி பொறுத்த வரைக்குமே. வந்து ஈவன் மெனியர் யூடியூப் வீடியோஸ் ஐ ஹவ் சீன், மெனியர் ஸ்டாஃப்ஸ் ஐ ஹவ் லிசன்ட், they itself don't have a much of clarity over these concepts. அப்படி இருக்கும், I'm not speaking that I only know everything. Likewise, I'm not saying. But as you people are reading, you have to be very cautious and careful while reading by yourself. That is what I wanted to mean. You know, it's not like whatever I say or whatever your teachers say have to be right always. That's point number one. This is an enabling session. சரிங்களா? உங்களை வந்து we are introducing you to the subject. But how much you study is in your hand. You have to be better than us. That's what I wanted to mean. So that's something you have to keep it in mind. சரிங்களா? Now, let's say you are producing something which is there in your front of you. Like, let's say there is a fan in front of me. A fan, an electric fan is there in front of me. For example, let's say it requires land, labor, capital, entrepreneurship for its mission. So it need land, need rent, labor need wage, capital need interest, and entrepreneur needs profit. With this in mind, let's say the rent given for manufacturing the fan is 10 rupees, let's say. And wages given to manufacture one fan is 10 rupees. The capital, the interest paid for that fan is, let's say, 10 rupees. And the entrepreneur gets 10 rupees as profit. So what would be the total production cost of the fan? It would be 40 rupees. Correct? No? So 40 rupees is what the money given to the factors. So we call this cost as factor cost. This we call it as factor cost. Are you getting the point? So this 40 rupees is the money required to give it to the factors so that this product can be produced. Every product will have its own factor cost. Let it be a kg of rice. Let it be a small refill pin. Let it be a rocket. Whatever it could be. Let it be a Rolls-Royce car. Everything will have its own share of factor cost. To produce it, there is a cost incurred. And we call that as factor cost. Are you getting the point? புரியுதுங்களா? புரியுதா? So we are discussing something which you will not understand if you study it by yourself. So if you are not understanding something, you can just stop me. I'll explain it to you again. We may have another extra class also. Let's say if it's not possible to complete it today, we will have another class extra. We can plan it so we will be getting some extra classes and we can finish all the topics with respect to economy. So you don't have to worry about it. So if at all you have any doubts, you may stop me and ask. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்கன்னா நீங்க நினைக்க வேண்டாம். புரியல சார் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டுருங்க உடனே. ஏன்னா இது நீங்க தனியா போய் படிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டீங்கன்னா இட் வில் டேக். அந்த ரோபோட் படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த இந்திரன் படத்துல, உங்களுக்கு இது சரியானு பாக்குறதுக்கே பல யுகம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதான் ஃபேக்டர் மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? என்னங்க? செகண்ட் ஃபேக்டர் மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? செகண்ட் ஃபேக்டரா? எஸ் சார். வேஜ் லேபர் கொடுக்கக்கூடிய வேஜ். கிளியரா இல்லையோ?
Yes, sir. Wage. Okay, sir. லேபர் கொடுக்க வேண்டிய வேஜ். அப்போ இந்த 40 rupees தான் நான் என்னன்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். When this product comes to the market, can I sell it at 40 rupees itself? 40 ரூபாயே நான் செல் பண்ண முடியுமா? Is it possible? No, sir. Yeah, why is it is not possible? Profit must be there, sir. ப்ராஃபிட் தான் இருக்கே, அதான் 10 rupees ப்ராஃபிட் தானே. Any guesses? Can I sell it in the same amount? It's at 40 rupees, can I sell it in the market? I'll give you a clue. Will government allow it? பாப்கார்னே விற்க விட மாட்டாங்க, ஃபேன் விற்க விட்டுருவாங்களா? What's the No, issue with the sir. popcorn right now? GST, sir. So you have to give taxes. So you cannot sell it at 40 rupees. You have to add taxes to it. Then only you can sell it. Correct? Yes, sir. So let's say 10 rupees is what's been added as tax. In this case, what would be the rate at which they can sell it? The market would be 50 rupees. So this 50 rupees is what we call it as market price. This 50 rupees is what we call it as market price. Upon what we can say? Factor cost plus taxes, indirect taxes, is called what we call it as. I will give you a statement. Tell me whether it's right or wrong. Always, factor cost is lesser than market price. Is this statement right? Yes, sir. What is the market price of rice in ration shop? Sir, 60 rupees. அவ்வளோ கொடுக்குறாங்களா ரேஷன் கடையில? எஸ் சார், போனட்டி ரைஸ் ஷாப் போயிருந்தா ஒரு 2 கிலோ அப்படிதான் சொன்னாங்க சார். நீங்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாங்கிருப்பீங்களா இருக்கும், அதனால உங்களுக்கு 60 ரூபாய். ஜென்ரலா எவ்வளவு பிரைஸ்? சார் 35 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். 2 ரூபாங்க ரேஷன் கடையில். 2 ரூபா தானேங்க அரிசி. நீங்க வேற ஏதோ கடையில போய் ரேஷன் கடைன்னு நினைச்சீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் ஃப்ரீ தான் சார் ரேஷன் ஷாப்ல அரிசி. ஒரு லெவல் வரைக்கும் ஃப்ரீ. எங்களுக்கெல்லாம் அர்பன் ஏரியாலாம் 2 ரூபா வாங்குவோம். சரி, சில இடத்துல ஃப்ரீயாவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப மார்க்கெட் பிரைஸ் ஃப்ரீயா இருக்கு சில இடத்துல. ஃபேக்டர் காஸ்ட் 2 ரூபாயா தான் இருக்குமா? கேன் ஃபேக்டர் காஸ்ட் பி 2 rupees for 1 kg of rice? ஒரு 25-30 rupees இருக்காது. ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்ன புரியுதுங்களா? ஃபேக்டர் காஸ்ட் the money incurred to produce it. ஒரு 30 ரூபா ஆகாதா ஒரு கிலோ ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண? ஆயிருக்கும். அப்புறம் எப்படி 2 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க? அப்ப மார்க்கெட் பிரைஸ் கேன் பி லெஸர் தென் ஃபேக்டர் காஸ்ட். கரெக்டா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுதான். எப்ப கம்மியாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when you subtract, when you have subsidies with சப்சிடிஸ் இருக்கு இல்லையா, மானியம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சப்சிடிஸை வந்து நீங்க ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் would be lesser. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது what you have to understand is factor cost plus taxes. If you put taxes, you have to add taxes, and if you're going to put subsidies, you have to subtract the subsidies. Then only what you will get is market price. So if the subsidy is high, factor cost would be higher, greater, and market price would be lower. If tax is high, factor cost would be lower and market price would be higher. Question இப்படிதான் கேட்பாங்க.
Clear, guys? சார் அந்த மேல இருக்கிற ஃபார்முலா திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். புது பேப்பர்ல ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்ன? ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். கரெக்டா? த அமௌண்ட் இன்கர் டு ப்ரொடியூஸ். இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணணும்? டாக்ஸஸ் ஆட் பண்ணணும். இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். You have to add indirect taxes. Let's say 40 rupees is the factor cost. I'm adding 10 rupees as indirect taxes. In that case, my market price would be 50 rupees. My market price would be 50 rupees. If there is no subsidies. Subsidies la edu kudukla. In case நான் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதோட ஃபேக்டர் காஸ்ட் வந்து 50 rupees. ஆனா அது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட். எல்லாத்தினாலையும் அது வாங்க முடியாது. ஆனா மக்களுக்கு போய் சேரணும். புக்கா இருக்கலாம், எஜுகேஷனா இருக்கலாம், ஹெல்த்தா இருக்கலாம், வேக்சின்ஸா இருக்கலாம். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லி, பட் பீப்புள் ஹேஸ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா, the government will give subsidy. எப்படி டாக்ஸ் வாங்குதோ அந்த மாதிரி சப்சிடி கொடுக்கும். ஸோ சப்சிடி கொடுத்தாங்கன்னா, லெட்ஸ் சே சப்சிடி தே ஆர் கிவிங் இட் ஃபார் 30 rupees சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்னா, மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன ஆகும்? 20 rupees. That is, you have to only pay 20 rupees to get that particular product. இப்போ இன்னொரு ப்ராடக்ட் எடுத்துங்க, எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க, ஜெட்னு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கங்க. அதுக்கு அதோட விலை வந்து 100 ரூபா. கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா 20 ரூபா டாக்ஸ் போடுறாங்க. சரி, டாக்ஸ் நம்ம இவ்வளவு போட்டோம் பரவாயில்ல, பட் ஆனா மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஒரு 50 ரூபா சப்சிடியா தராங்கன்னா உங்களுக்கு 100 பிளஸ் டாக்ஸ். இது வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட், இது வந்து டாக்ஸ், இது வந்து சப்சிடி. இப்போ என்ன ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்சிடியை மைனஸ் பண்ணி டாக்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 120 மைனஸ் 50 வந்து எவ்வளவு? 80. 70. ஸோ 70 rupeesங்கிறது என்ன? மார்க்கெட் பிரைஸ். புரியுதா? எஸ் சார். Yes, sir. We will see another example. சரிங்களா? இப்போ 2005, 2006, 2006 இது வந்து நாலுமே வந்துட்டு 4 இயர்ஸ். இந்த நாலுக்குமே நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிடிபி கால்குலேட் பண்றேன். நாலுக்குமே நான் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்றேன். சரிங்களா? லெட்ஸ் சே இன் a country they are producing only pens. எது பண்றாங்க? பென் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, வேற எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, பென் மட்டும் தான் பண்றாங்க. லெட்ஸ் சே in 2005 this country produced 10 pens. 2006 this country produced 15 pens. In 2007 this country produced only 5 pens. In 2008 the country produced only 10 pens. இவ்வளவுதான் தயாரிச்சே இருக்காங்க. சரிங்களா? 2005 ஒரு பெண்ணோட விலை 1 ரூபா. சரி, 10 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பெண்ணோட விலை 10 ரூபா. என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, டு டம் ரீசன் த இன்ஃபிளேஷன் டீஃப்ளேட் ஆகி ஒரு பெண்ணோட விலை 5 ரூபாயா மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இயர்ல. சரிங்களா? சம் ரீசன், டீஃப்ளேஷன், பிகாஸ் ஆஃப் சம் ரீசன். இந்த வருஷம் ஒரு பெண்ணோட விலை 50யா மாறிடுச்சு டியூ டு இன்ஃபிளேஷன், ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர் இன்ஃபிளேஷன் வச்சுக்கோங்களேன், 50யா மாறிடுச்சு. இந்த வருஷம் ஒரு பெண்ணோட விலை 100 ரூபாயா மாறிடுச்சு. So here there is a difference in the rate of the pen.
இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஜிடிபினா என்ன? டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ், டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் அ டெரிட்டரி. அதுதான் வந்து ஜிடிபியோட வேல்யூ. சரிங்களா? அப்ப இங்க ஜிடிபி எவ்வளவு? 2005ல 100. கரெக்டா? இங்க எவ்வளோ? 75. 75. இங்க வந்துட்டு 250. இங்க வந்து 1000. இப்போ just by looking at the value, இதெல்லாம் விட்டுருங்க. Just by looking at the value of GDP, tell me in which year the country have performed well. சூப்பரா இந்த வருஷம் பண்ணிருக்காங்க. Sir, 1000 rupees 2008. ஆமா, அப்படிதான் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் தட் இஸ் நாட் த ரியாலிட்டி. ஏன் அப்படின்னா 2008ல 10 தான் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இவங்க நிறைய பண்ணது எந்த வருஷம்? 2006ல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் the growth can be shown without actually increasing the production. கரெக்டா? ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகல, ஆனா இன்ஃபிளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி தெரியுது. புரியுதுங்களா? இந்த இடத்துல வந்துட்டு 15 தயாரிச்சிருக்காங்க. இந்த வருஷத்துல 10 தான் தயாரிச்சிருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து 5 தான் தயாரிச்சிருக்காங்க. ஆனா இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இயர் ஏதோ கம்மி ப்ரொடக்ஷன் நடந்த மாதிரியும், இந்த இயர்ல வந்து ஏதோ ஜாஸ்தி ப்ரொடக்ஷன் நடந்த மாதிரியும் தெரியுதா? Yes, sir. சோ இது வந்து தவறு. இப்படி இருக்க கூடாது. கரெக்டா? சோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ் இயர் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுத்துப்போம். பேஸ் இயர்னு ஒரு இயர் எடுத்துப்போம். இருக்கிறதுலயே எந்த இயர் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2011 தான் வந்து பேஸ் இயர் எடுத்துருக்கோம். பேஸ் இயர்னு ஒரு இயர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் இயர்ல என்ன வேல்யூ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து நம்ம 2005 வந்து பேஸ் இயர் எடுத்துப்போம். லெட்ஸ் டேக் 2005 as பேஸ் இயர். இந்த 2005ல ஒரு பெண்ணோட வேலை இருக்கும் இல்லையா, அதாவது இந்த 10 ரூபா இருக்கு இல்லையா, திஸ் ஐ வில் டேக் இட் as பேஸ் பிரைஸ். பேஸ் பிரைஸ். இந்த பேஸ் பிரைஸை வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா the amount of பென் இருக்கு இல்லையா, அது கூட இன்டூ பண்ணுவேன். எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவேன்? இன்டூ 10 பண்ணுவேன். Are you getting the point? இந்த 10ங்கிறது என்னது? பேஸ் பிரைஸ். Base year பேஸ் இயர்ல க்கான இருக்கக்கூடிய பேஸ் பிரைஸ். Now what I would get அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I would get GDP real. இது நாமினல். சரிங்களா? இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது நாமினல், அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர்றது ரியல். எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றேன்? எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட ரியல் வேல்யூவை நான் அந்த இடத்துல போடுறேன். ஒரு காமன் வேல்யூ அந்த இடத்துல நான் போடுறேன். இப்போ என்ன ஆகும்? 10 into 10 100, 10 into 15 150, 10 into 5 50, 10 into 10 100. Now I will have a clear picture of how much production have happened. Now I can compare it more appropriately. இதை ரியல் ஜிடிபின்னு சொல்லுவேன், இதை வந்து நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். ஜிடிபி நாமினல் டிவைடட் பை ஜிடிபி ரியல் தான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்? ஜிடிபி டீஃப்ளேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஜிடிபி டீஃப்ளேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். திஸ் இஸ் a measure of inflation. getting the point? இந்த இடத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ்? இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இந்த 75க்கும் இந்த 150க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இந்த 50க்கும் 250க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இன்ஃபிளேஷன் தான் டிஃபரன்ஸ். இன்ஃபிளேஷன் ஆர் டீஃப்ளேஷன் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஜிடிபி deflator is a measurement of inflation. This is what you need to keep it in mind. புரிகிறதா? So whatever we come across
இஸ் ஜிடிபி நாமினல். நம்ம வந்து டெய்லியும் பேப்பர்ல பாக்குறோம் இல்லையா, 7% ரைஸ், 8% ரைஸ்ன்னு பாக்குறது எல்லாமே ஜிடிபி நாமினல். ஜிடிபி ரியல் டேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவா தான் நம்ம க்ரோ ஆயிருக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம். ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நேஷனல் இன்கம் அப்படிங்கிற டேர்மை எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். இதுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம எதுனா நேஷனல் இன்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் ஒன் பாயிண்ட் விச் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட். எல்லாமே நேஷனல் இன்கமோட மெஷர் தான். பட் இந்தியாவில் யூஸ் பண்றது எதுனா நெட் நேஷனல் இன்கம் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். அதை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தட் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட். அடுத்தது வந்து பர்சனல் இன்கம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are two types of money. அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் மணி இருக்கு, ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்கம் இருக்கு. ஒரு டைப் ஆஃப் இன்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is available for national income but not available for personal use. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப். இதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா undistributed dividends if company. சரிங்களா? இதெல்லாமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணி அக்கௌண்ட் பண்ணிப்போம். பட் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்குது, செலவு பண்றதுக்கு அவைலபிளா இருக்காது. ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் இன்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவைலபிள் ஃபார் பர்சனல் இன்கம் பட் நாட் அவைலபிள் இன் கால்குலேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். இதோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ், புயல் வந்தா காசு தராங்க, ஃப்ளட் வந்தா காசு தராங்க, ஓல்ட் ஏஜ் வந்து பென்ஷன் தராங்க. இதெல்லாமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட். இதெல்லாம் எதுல வராது? இதெல்லாம் வந்து நேஷனல் இன்கம்ல வராது. அப்ப நேஷனல் இன்கம்ல என்னென்ன வரும்? ரெண்ட், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட், வேஜ், அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட். இதனால தான் நேஷனல் இன்கம்ல வரும். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா, எப்படி? த்ரூ கவர்மெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிஷன், கிராண்ட்ஸ் மூலியமாவோ இல்ல வந்து தானமாவோ கொடுக்கக்கூடிய பணம் வந்துட்டு நேஷனல் இன்கம்ல அக்கௌண்ட் ஆகாது. பட் இட் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் அ பர்சன் டு ஸ்பெண்ட். புரியுதுங்களா?
So அப்படி இருக்கும்போது personal income is nothing but from the national income, what I should do is I have to subtract the first part. சரிங்களா, இதை வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் because this part is not available for the person to spend. அப்புறம் பிளஸ் இந்த செகண்ட் பார்ட்டை ஆட் பண்ணிடணும். அதாவது என்ன, தட் இஸ் அவைலபிள் டு த பர்சன் பட் நாட் அவைலபிள் டு த நேஷனல் இன்கம். அதை வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணணும். ஸோ இப்படி பண்ண போகும்போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் பர்சனல் இன்கம். Personal income is nothing but the money which is available for a person to spend. So, you getting the point? புரியுதுங்களா? சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. சார் இந்த பர்சனல் இன்கம்ங்கிறது டாக்ஸேஷனா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா? ஐ மீன் அதுக்கு பே பண்றதுக்கு ஏதாவது இருக்குமா அதுல? ஆமா, பர்சனல் இன்கம்னா the amount of money which you have in your hands to spend, அதுதான் பர்சனல் இன்கம். ஓகே சார். சரிங்களா, இந்த அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டிவிடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்பெனி கிட்ட தான் இருக்கும், உங்க கையில இருக்காது. பட் இது என்னவா ஆட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா ப்ராஃபிட் கீழே நேஷனல் இன்கம்ல ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. நேஷனல் இன்கம்ல இதை ஆட் பண்ணிருப்பாங்க, பட் பர்சனுக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்காது. ஓகே சார். புரியுதுங்களா? there are like this, there are many things which is available to the calculation of national income but not available to the people to spend. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? பர்சனல் இன்கம் நீங்க புக்ல தனியா உட்காந்து படிச்சீங்கன்னா புரியாது. So that's why I am asking it again and again. See, you people are lucky to have this course as a free course because these concepts we and all to learn, we paid a very huge amount and learned. நாங்களாம் படிக்கும் போது இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து we have to pay hefty amount. ஒரு மாடியூல், எக்கானமி மாடியூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it would cost 6,000 7,000 rupees. அப்படி இருக்கும்போது just make use of it. Just because it is free, don't misuse it. சரிங்களா, இது ஃப்ரீயா இருக்கு ஒண்ணுமே இது இருக்காது அப்படிலாம் நீங்க நினைக்காதீங்க. ஸோ இது வந்து as an part of the service done through Chinmaya, we are doing it. So புரியுதுங்களா? So we need more people to know, have more knowledge. That's what the idea behind this sessions are. ஸோ எதுக்கு இவங்க ஃப்ரீயா தராங்க, ஸோ இந்த டவுட்ஸ் இந்த சந்தேகத்தோடலாம் வந்து படிக்காதீங்க. ஸோ what we are providing you with is a complete knowledge. So just take the knowledges out of what you can fetch the knowledge out of the people here. Everyone here is smart. Everybody is going to help you out. Everybody has a very helping tendency. So அப்படி இருக்கும்போது just be more cordial, make use of this platform. சரிங்களா? No, I'm not saying everybody is thinking like that. I'm just saying that there are few people. See, when the session started, there were 50 plus peoples, but like 20 people have already gone. So I'm just speaking about that people who doesn't make use of the sessions like this. You people are still here, so you are obviously making use of it. So I'm just telling the people who have left the meeting. For them, I'm just speaking. So next என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, once you have this money in your hand, it is not legal to spend. It is not legal to spend because you should have to pay the taxes, the direct taxes you have to pay. And also if you have some kind of fines, non-tax liabilities also has to be paid. Like fines, if you have some certain fines and all, you have to pay them.
Once you have paid your tax and the fine, you'll have the rest of the money in your hand, which is legal to dispose. So it is legal to dispose them. We call them as disposable income. So personal income is different and disposable income is different. Personal income minus taxes minus non-tax expenses, liabilities, we get disposable income. So what are the things we have seen till now? We have seen GDP, we have seen GNP, we have seen NDP, you see NNP, GNP. Everything has to be seen in both factor cost and market price. And everything would be calculated in base price, that is nominal terms and real terms. And apart from this, we have calculated personal income as well as disposable income. So any doubt regarding, and we are also spoken about the circular flow of economy. So we also spoke about circular flow of economy. And going back to the circular flow of economy, now we'll have a better perspective. So in this, with this we can calculate our GDP, GNP, whatever you want, you can calculate with this method as well as with this method. These are the three methods through which you can actually calculate your national income. So any doubts with this particular chapter? So this is what this particular chapter is. We have another one topic which need to be covered, that's GVA. And GVA, if I cover it, this one topic would be over. I thought I will be completing the complete syllabus, but there is an issue because banking and all, it's a huge topic. We have to take it in a separate class. On popular request, we may have another extra class. So, if we have an extra class, we will be learning about banking, fiscal policy, budget, and all those things will be discussed later. So Sir, this can you one explain topic, my at least you have to disposable learn income, it sir? really well. That's what you have to keep it in mind. Are you understanding the concepts which we are discussing? Sir, can you explain disposable income, sir? One more. Which subject? So you are not aware of what subject is going on, is it? See, all the personal income you cannot spend because it is illegal to spend all your personal income without paying tax. So if you need to dispose your income from your personal income, you have to pay the tax. And after paying tax, whatever remains is what you can dispose. So that's the difference between personal income and disposable income. Probably I have explained it. So Nagma, what's your doubt? Which subject in the sense? You're not aware of the subject, what's happening, is it? Are you people understanding whatever we are speaking? Actually, is this language okay for you? We have joined only 5 minutes, is it? This is Indian economy which is going on. So we have almost completed one unit for today. So with an example, I will explain you what a GVA is. Let's say there is this farmer.
gross wheat. See, we are going behind NCERT. It's not exactly what's there in the NCERT. We are going behind it, beyond it. Topics are taken from NCERT. Other than that, we are seeing things in detail. So a farmer is producing wheat. Let's say the price of the wheat is 10 rupees. So from the farmer, what happens is some mill owner gets it. He makes this wheat into a flour. Flour and maava arakiraru. So he makes this wheat. He buys it for 10 rupees. And let's say he buys it for 10 rupees. And for 10 rupees, let's say he is giving a tax of 2 rupees. So he bought it for 12 rupees. Let's say he bought it for 12 rupees. And now he's adding the value to this 12 rupees. He will not sell the flour at 12 rupees. Rather, he has to add value. Let's say he's adding a value of 10 rupees. So the flour would cost 22 rupees. The flour would cost 22 rupees. He have added 10 rupees as value. Because he have bought the wheat for 12 rupees and added value of 10 rupees, he made the flour 22 rupees. And for this, let's say he have paid 3 rupees tax. So the next stage, what's happening is there is this bakery owner. He buys this flour and makes it into bread. He bakes it into bread. And let's say he's buying it for 25 rupees and plus he adds a value of 10 rupees again, where the total value of the bread now is 35. Now he adds 5 rupees as tax. And when he sells this to the customer, it would be 40 rupees. Now, what was the price of the flour actually? It was actually 10 rupees. The wheat was actually 10 rupees. Then he added value of 10 rupees. Then he added the value of 10 rupees. Likewise, what happened? And there is this 10 rupees of taxes which was added in the each stages. So now, if I am going to calculate GVA, gross value added, what I should do is I should not take the input cost into account. Are you getting the point? If I take input cost into account, the value would be something like this: 10 plus 22 plus 25 plus 35. So here what I'm doing is I am considering all the value of all the intermediary goods also. In this case, what happens is in total I have produced, whenever I calculate it in this particular way, what happens is I will double count it. When I double account it, the price would go to somewhere around, this is like 67, 60, 82, 92. So 92 rupees is what the GVA would be. But we did not produce the product's worth of 92. Rather, we have only produced product worth of 40. So now it would be double accounting if I do it so. So to avert this, what I would do is, I will only calculate the value added at the each stage to come to a conclusion. So how much the value added in the first stage? It was 10 rupees. How much the value was added in the second stage? It was also 10 rupees. How much the value was added in the third stage? It was also 10 rupees. And how much the taxes are? 10 rupees. In total, if I calculate them, something which I get is what I call it as GVA.
which is nothing but 40 rupees. What I'm doing is I'm adding up all the values added at the each stage of the manufacturing. How it is different from GDP, sir? In GDP, what I would do is I will ignore all these steps. I will only take the value of final product. I will only take the value of final product in GDP. While calculating GDP, the total value of final goods and services. Here, in the same case, while calculating GDP, I would take the 40 rupees directly. I will ignore all the predecessing intermediaries. But when it comes to the matter of GVA, I will not do it so. I will not go to the final product directly. I will go from the first stage. I will only add up the value added in the each sector, each stage. What is the difference, sir? What is the advantage, sir? When you calculate GVA, you will be finding out the development of each sector. You will know how the sector is performing. But when it comes to the matter of GDP, you will only know how the final sector is performing. This is what the difference is. Are you getting the point why we are calculating GVA? If there is an issue, என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, to calculate GVA, it's an back-breaking work. It is very difficult to do. GDP can be easily calculated. So that is why internationally we follow GDP. And GVA is to know the sector-wise development of each sector. Are you getting the point? You're understanding the difference in the calculation? Yes, sir. புரியுதா இல்லையா? இல்ல புரியுற மாதிரி நடிக்கிறீங்களா? So this is something which is very tricky. Sir, Yes. sir, அந்த டிஃபரன்ஸ் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்ல முடியுமா சார்? See, GDP-ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணிடுவீங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்குதோ அதோட வேல்யூ ஆட் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே சார். ஜிவி எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னு தெரியுதா? இந்த 10 rupeesங்கிறது என்னது? வீட்ல ஆட் ஆன வேல்யூ அடிஷன். வீட் எங்கிருந்து வருது? மண்ணுல இருந்து வருது. மண்ணுல என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல. அதுல வந்து 10 ரூபா நான் ஆட் பண்றேன். விவசாயம் பண்ணி 10 ரூபா ஆட் பண்றேன். ஐ எம் ஆடிங் வேல்யூ. இந்த 10 ரூபா யார் ஆட் பண்ணது? மில் ஓனர் ஆட் பண்ணிருக்காரு. மில் ஓனர். இது யார் ஆட் பண்ணிருக்கா? பேக்கரிக்காரர் ஆட் பண்ணிருக்காரு. So I know how much each sector is performing. I know how well the farmer is performing. I know how well the mill owner is performing. I know how well the bakery person is performing. But while calculating GDP, I will not do all this back-breaking work. I will directly go and see which is the final product. Okay, bread is the final product. So take the value of bread. That is what I would do. புரியுதுங்களா? அப்போ ஜிடிபில வந்து I will only get the value. I will not get sector wise value. But in GVA, I will get a sector wise value. That is what you have to keep it in. That's what the difference. But GVA calculate பண்றது கஷ்டம். ஒரு செக்டர்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு போய் நீங்க பார்த்து வேல்யூ அடிஷன் வந்து பண்ணிட்டு போகணும். அது ஈஸி. ஜிடிபி கால்குலேட் பண்றது. ஃபைனல் குட்ஸ் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். Okay, sir. Any doubts still what we have seen till now? So probably no. So there is this few concepts which you should know with respect to the introduction of economy. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, what are the types of economy you know?
So mixed economy, capitalist economy and socialist economy. So in terms of economy, in strict terms, we might say there are only two types of economies. சரிங்களா? ஒன்னு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா command economy. Another command economy. Another type of economy, what we call it as free market economy. Free market economy. Command economy என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the factors of income or the factors of production will be commanded by an external force. Some external force would be controlling the factors of income. The prices of factors of income would be commanded or controlled by an external force. For example, it could be a government. Government can control the price of the factors of production, how much the rent should be, how much wages has to be paid to each individual, how much the interest can be put upon a particular capital, how much profit you should earn. Everything will be controlled by the government. How much each education should cost, how much the milk price should be. All these things would be dictated by, commanded by an authority, a centralized authority. For example, it could be the government, or it could be the people, our community, what we call it is. Could be community. If the government controls, then we call that type of economy as socialist economy. Socialist economy. The government controls, we call that particular type of economy as socialist economy. Sir, India is a socialist economy, sir, but there are so many private individuals now. Socialism as a political context is different. And socialism in the terms of economy would have a different perspective, meaning. So in strict senses, socialist means complete ownership of the factors of income should be with the government. Then only you can call it as a pure form of socialism. India is a mixed economy. India is not a socialist economy. India follows socialism. India's political ideology is socialistic. We took certain ideas from socialism. That is okay. I'm not denying it. But thing is that India is not a socialist economy. India is a mixed economy. We follow both socialistic patterns of society and the capitalistic pattern of society simultaneously. We call ourselves as mixed economy. Are you getting the point? So you should not confuse between socialism as a political theory, socialism as an economic context. In an economic context, in strict sense, socialism means when the economy is commanded, the economy is controlled by the government. When there is no government, when the people itself controls it, so when it's in the hands of the community, we call them as communism. So command economy, sir. Communism. Communismல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, people will control the economy. There is no government. There is an abolition of government is what communism speaks about. Karl Marx speaks about abolition of government. There are two types of Marxism. One is neo-Marxism. Another one is the Eastern Marxism. So Eastern Marxism speaks about communism with government. And neo-Marxism speaks about different things. So, but what did the Marx and Engels spoke அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they spoke about stateless society. Communism is nothing but it advocates for stateless society. State அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரோக்ரஸி இருக்கும். Bureaucracy இருந்துச்சுன்னா people will be suppressed. This is what the idea behind communication. Communism is. Class discrimination comes, there is bureaucracy. If government is there, see, அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப போலீஸ் இருக்காங்க. What is the purpose of police? What they are producing? Are they feeding you? Are they providing you with any kind of products? Are they providing you with any kind of service? They are not doing anything. Their productivity is zero. We are paying them to rectify our own mistakes. Sir, I am live, sir.
Yes, obviously you are live. That's why you are messaging. If you're not live and if you message, then it's very difficult. Live. Free market economy is nothing but the economy where the demand and supply, in other words, we call them as market forces. If the market forces controls the economy, we call that as capitalism. Call it as capitalism. Free market, laissez-faire. Now, in 1930s, we came to know that this was said by Adam Smith, the father of எது modern சார் economics. Huh? எது சார் The free market economy, the capitalism as a concept. ஓகே சார் Capitalism is there, but he spoke about the economic aspects with respect to capitalism. If in 1930s, these concepts are failing. Capitalism is failing. How capitalism fails? Capitalism speaks about richer becoming richer, poorer becoming poorer. So there is this rich people and there are these poor people. How did these rich people become rich? By selling products to poor. Yes or no? ஷாம்பு Yes, கம்பெனி sir. ஓனர் இருக்காரு, அவர் எப்படி பணக்காரரா இருக்காரு? யாருக்கு ஷாம்பு விற்கிறாரு? இங்க தானே விற்கிறாரு, போருக்கு தானே விற்கிறாரு. Getting the point. புரியுதுங்களா? When the poor reaches a threshold where he cannot buy things anymore, can rich sustain? நோ சார் புரிஞ்சுதுங்களா? So this is what the issue with capitalism is. If you follow something called as the pure form of capitalism, the poor will automatically perish, and with that, rich also has to perish. This is why this CSR activities and all comes into play. Corporate social responsibility எல்லாம் அப்படிதான் வருது. So அப்படி இருக்கும்போது this failed. 1930 this failed. Then what? Because of the World War. World War, people don't want much of money. They want peace. So if you even give money, they were not ready to work. That and all we will discuss later. If we find time, we will discuss in detail the World War and all. It's a very interesting topic to discuss. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு the pure form of capitalism fails. Then comes the John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, Keynesian theory, what we call it as. It speaks about government's control over the economy. To an extent, government has to control the economy, is what the Keynes says. The invisible hand should be the government, is what the Keynes says. So Keynesian theory is what we follow later on. There, the pure form of capitalism actually failed. No country follows pure form of capitalism today. At the same time, after the disintegration of USSR in 90, we know that socialist form of economy will also not function. ஏன் அப்படின்னா சோசியலிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கண்ட்ரியில காம்படிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. There is no competition. There is mono player, one player. When there is only one player, no competition involved, no improved quality. If there is no improved quality, people will suffer. There is no motivation. Because of which there is the disintegration of perestroika, what we call it as, and there is this something called as bottleneck reforms, what we come across, Mekele Korbakshe, you and all, you will be reading in Cold War. Cold War ends in that particular time, 1990s, where the USSR disintegrates. After that, the socialism also failed. So throughout the world, everybody came to a conclusion that we will take certain aspects from socialism. There are certain advantages with socialism and there are certain advantages with capitalism. We will combine them and we'll come up with an economy, what we call it as mixed economy. All the countries in the world today follows mixed economy. That's what you have to keep it in mind. Their levels would change. China would be more communist.
India would be somewhere exactly in between, and the USA would be inclined towards more capitalism. That is not, it's fine. But all the economy will have some kind of social, all the capitalist economy will have some kind of social nature in them. And all the socialist economy will have some capitalist ideology followed by them. So China is a pure form of capitalism. What they follow, they invest in all the nations throughout the world. They invest this. They produce. There are so much of private players there. So that is what you have to understand. India, for example, there are certain areas where the government took control. Education, medicine, all these things is under the control of the government, and there are certain things which is at the hands of demand and supply. Jewelries, phones, iPhones, cars, and all are the mercy of demand, the forces of demand and supply. So we follow a combination of both. So India follows something what we call it as mixed economy. This clarity you should have. Only with this clarity only you can write the answers. Without knowing this, having a very vague ideas, you cannot write answers. That is where you will be lagging. You will be knowing the concepts, but to write an answer, you should have clarity. It's not simply knowing which is enough. So with this, we will be winding up today's session. So there is some announcements which need to be given. It seems from the management. So I will be handling over the session to the management. So you can carry on. Bhubadi, are you there? Yeah, Giri, good evening, Giri. Thank you so much. Okay, sir. Giri. Okay, sir. Okay, sir. You can continue, sir. Yes. Thank you so much for your session. Okay, sir. Thank you. Thank you. Friends, good evening. Good evening, all. I am Manikandan, Principal of Chinmaya Academy for Civil Services. So, this is the sixth day then NCERT order. Ninth day. 8th, sir. 9th then? 8th day, sir. 8th. Okay. So, we have people, those who are going to appear for 2025. 2025 prelims வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்து பண்றீங்க அப்படின்னா, so you can take this course. And then the UPSC prelims, இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 hours session நடத்தும். So that accommodates CSAT include பண்ணோம், 20 GS sectional test, CSAT ஒரு 15 டெஸ்ட், ஆல் இண்டியா மார்க் டெஸ்ட் ஒரு 40 மார்க் டெஸ்ட் வரும். ஸோ இது மாதிரியான கோர்ஸ் இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இது வந்து எவ்ரிடே 5 hours நடக்கும், ஒரு 100 நாள் நடக்கும். ஏன்னா நீங்கள் ப்ரிலிமினரி வரைக்கும் அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து அப்ளிகபிள் டு ஒன்லி த பீப்புள் those who have gone through the entirety of process. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஒரு 1 yearக்கு மொத்தமாக படிச்சிருக்கணும் நீங்கள். அப்போதான் இந்த ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்கள் இதை கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம லக்ஷ்யா ப்ரோக்ராம், இது வந்து ஸ்டடி பிளான். இதில் எதுவும் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஒன்லி ஸ்டடி பிளான். வி வில் ப்ரொவைட் எ ஸ்பேஸ். நீங்கள் அமிக்கபிளாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கலாம். அதே போல் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வில் ஆல்சோ பி கிவன். அதே போல் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 day ஆல்டர்னேட் டேஸ் வந்து டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அந்த டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் வில் கோ ஆன் ரெகுலர்லி. கிட்டத்தட்ட 75 டெஸ்ட், 75 டெஸ்ட் எடுத்துப்பீங்க. சரிங்களா? ப்ளஸ்
ஒரு 15 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் வரும். அதே போல ஒரு 15 சிசாட் டெஸ்ட் வரும். எல்லாமே 15 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மாசத்தை கரண்ட் அஃபேர்ஸை இதுக்குள்ளவே ஒரு 15 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்டோலே டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுமே 50 கொஸ்டின், 50 கொஸ்டின்னா 50 டாபிக். 50 டாபிக் நீங்க 15 நாள் இது பண்றப்ப கிட்டத்தட்ட 750 டாபிக் நீங்க கவர் பண்ணியிருப்பீங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம். இது வந்து ரொம்ப மினிமம் தான், 5,499 ப்ரோக்ராம். இது வந்து ஒன்லி 15,000 தான். ஏன்னா 15,000 நீங்க பே பண்ணா சிசாட்டும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா கவர் அப் ஆயிடும், ஜிஎஸும் வந்துடும், டெஸ்ட்டும் ஃபுல்லா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே போல ரொம்ப ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்க, இனிமே தான் ஃபுல் கோர்ஸ் நம்ம அண்டர்கோ பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஜனவரி 4th வந்து நம்ம கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து ஈவினிங் பேட்ச். இல்லை மார்னிங் பேட்ச் டைம் தான் அவைலபிளா இருக்குன்னா இப்போதான் ரீசெண்டாக நாங்கள் ஒரு பேட்ச் ஆரம்பித்தோம். இட் இஸ் அ நியூ பேட்ச். அது வந்து மார்னிங் 7 to 9. இந்த பேட்ச் வேணும்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மார்னிங். இல்லை நீங்கள் ஈவினிங் பேட்ச், ஃப்ரெஷ் பேட்ச் இஃப் யூ வாண்ட், 4th ஜனவரி வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம், ஒரு 1.5 வருஷம் இந்த கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்க. அதே போல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 120க்கு மேலே ப்ரிலிமினரி பேஸ்டு டெஸ்ட் எடுப்பீங்க, 60க்கு மேலே மெயின்ஸ் பேஸ்டு டெஸ்ட் எடுப்பீங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ், ரொம்ப வேரியபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் போகுது. அதே போல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இப்போ மெயின்ஸு கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க, இன்டர்வியூ போகணும்னா நீங்கள் வந்து இன்டிமேட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீ மாக் இன்டர்வியூ நாங்கள் வந்து எங்களோட பேனல் இன்க்ளூடிங் ஃபார்மர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் என் கோபால் சாமி, அதே போல் ருத்ர கங்காதரன், நீங்கள் அந்த சர்வீஸ் வாங்கினா எங்கே போய் நீங்கள் ட்ரைனிங் அண்டர்கோ பண்ணுறீங்களோ 2 இயர்ஸுக்கு, அந்த அகாடமியோட முசோரியில் இருக்கக்கூடிய லால் பகதூர் சாஸ்திரி அகாடமி ஃபார் நேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஸோ அந்த அகாடமியோட டைரக்டராக இருந்தவர். ஸோ அவரோட லீடர்ஷிப்பில் தான் இந்த பேனல் இருக்குது. ஸோ அதை கூட நீங்கள் அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணலாம். அவங்க முன்னிலையில் இன்டர்வியூ, மார்க் இன்டர்வியூ ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க மெயின்ஸு, அவங்க மார்க் இன்டர்வியூ போகணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. NCERT கிளாஸஸை ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுங்கள். இதே போல் நீங்கள் நம்ம ப்ரிலிமினரி கோர்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து பயன்பெறுங்க. கண்டிப்பாக வர ப்ரிலிமினரி நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த வே ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. ரெகுலராக இந்த கிளாஸ், இந்த NCERT கிளாஸ் ஃபுல்லுத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இட் வுட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. குட் ஈவினிங், தேங்க்யூ ஆல். ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? வேற ஏதாவது டவுட் கேட்கணுமா மக்கள்? உங்களுக்கு சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். மைசெல்ஃப் ஹேமந்திகா. இப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட் பேஸ் போகணுன்ட்டு பேங்கிங் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி. அண்ட் அது கிளாஷ் ஆகும் சார், அதுக்கு என்ன சார் பண்றது? பேங்கிங் எக்ஸாமுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எஸ் சார். அதனோட டைமிங் என்ன சார்? அது வந்து 6 to 7:15, 7:30 சார். 7:45க்கு முடிஞ்சிடும் சார். மார்னிங்கா ஈவினிங்கா? இல்ல சார், ஈவினிங் சார். ஈவினிங்கா? நீங்க மார்னிங் நிறைய கோர்சஸ், உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ், என்ன படிக்கணும் சார்? ஆக்சுவலா எனக்கு UPSC தான் சார் இன்ட்ரெஸ்ட். இல்ல UPSC நீங்க ஆல்ரெடி ஃபுல் கோர்ஸ் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி? எஸ் சார். நான் வந்து ஒரு கேப் ஆயிடுச்சு சார் அது பார்த்து. ஏன்னா வந்து நான் ஸ்கூலிங் படிக்கும் போது பார்த்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த காலேஜ் வரும்போது சரி UPSC ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு தான் சார். நீங்க இதுல இந்த 2 to 5 நான் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா, இதுல 2ல இருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் GS பார்ட் நடக்கும், GS கிளாஸ் நடக்கும். அதே போல 4:30ல இருந்து 7 வரைக்கும் வந்து சிசாட் கிளாஸ் நடக்கும். உங்களுக்கு வந்து எது மிஸ் ஆகும் அப்படின்னா சிசாட் கிளாஸ் மிஸ் ஆகும். GS கிளாஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். சம்டைம்ஸ் சிசாட் என்னைக்கு இல்லையோ அன்னைக்கு வந்து அந்த டைம்ல வந்து GS இருக்கும். அந்த GS நீங்க வந்து வீடியோ கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? வீடியோ செஷனுமே ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் அவைலபிள். ஈவன் இஃப் யூஆர் இந்த கிளாஸ் நீங்க இப்ப அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய NCERT கிளாஸ் வேணும்னா கூட வீடியோ அவைலபிள் தான், ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி
ஓகேவா? ஓகே சார். டவுட் இருக்கா? உங்க பேர் என்னம்மா? சார் ஆக்சுவலி சார் காலேஜும் ஆக்சுவலி நான் வந்து 3மே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போதைக்கு. என்னென்ன மேனேஜ் பண்றீங்க? காலேஜ், பேங்கிங் காலேஜ் அண்ட் அப்புறம் பேங்கிங் அண்ட் டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கேன் சார். வீக்லி ட்வைஸ் போயிட்டு வருவேன். சரி. ஸோ அதனால ரெக்கார்டட் கிளாஸ் எது இருந்தாலும் ஓகே தான் சார். சரி 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 ஹேமந்திகா, உங்களுக்கு என்ன என்ன கோர்ஸ் வேணுமோ நீங்க விருப்பப்பட்டதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ ஓகே சார். டைம் இஸ் நாட் அ மேட்டர். இப்போ இந்த இதெல்லாம் லட்சியம் எல்லாம் உங்களுக்கு டைம் பிரச்சனையே இருக்காது. இட் இஸ் அ ஸ்டடி பிளான் தான். ஃபுல் ஷெட்யூலாக ஓகே உங்களுக்கு சார். கொடுப்போம். ஸோ அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ ஆல் தி ஓகே பெஸ்ட். சார். ஓகே சார். மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். பை. தேங்க்யூ ஆல். வேற உங்களுக்கு தேங்க்யூ ஏதாவது சார். டவுட் இருக்கா? விட்டல் என்ன என்ன போயிட்டு இருக்கு? இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு. இல்ல என்சிஆர்டி டெஸ்ட் முடிஞ்சது. என்சிஆர்டி டெஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சது. இப்போ உங்களுக்கு இன்னையிலேருந்து ஃபுல் கோர்ஸ் ஜியாகிரஃபி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஜியாகிரஃபியோட டெஸ்ட் இன்னைக்கு முடிஞ்சது. டிஸ்கஷன் வந்து நாளைக்கு இருக்கு. ஆமா 27th இல்ல வெனஸ்டே இருக்கும். ஃப்ரைடே 27th. சரி. 27th 25th தான். அதனால வேற என்ன? ஐஸ்வர்யாவுக்கு என்ன டவுட்? ரைட்டா? ஆன்லைன் மக்கள், லெட் மீ வைண்ட் அப் த செஷன். ஸோ உங்களுக்கு வேற யாராவது டவுட் கேட்கணும்னா கேட்டுக்கோங்க. திவ்யா, மகேந்திரன், அஜய் க்ளோஸ் பண்ணிடவா? வைஷாலி க்ளோஸ் பண்ண.